Rice is a staple for many countries around the world, and particularly in Asia. A global population explosion is pushing for greater rice production. By 2050, demand for rice will double that of what the world is currently producing today. Current growth rates of rice are at 1% per year. If we maintain this rate, supplies will fall short of what the world needs. As we move towards the future, the world faces multiple issues that directly impact our ability to meet global rice demand. We are going to need to produce much more rice with fewer resources. Finite land availability and limited resources are forcing us to address the challenges of efficient rice production. Rice farming has traditionally been a labor-intensive practice. Growing industrialization and urbanization, particularly in countries that have been major rice suppliers, is creating a vacuum of workers. Potential rice farmers are moving to secondary and tertiary industries, away from the fields to the cities. This urban migration is affecting current agronomic practices. Simply put, we are facing a labor shortage in rice farming and production. Changing weather patterns and climate shifts are creating erratic supplies of water to key rice growth areas. Too much or too little water significantly hurts rice yields, leading to scaled reductions in rice supplies. Salinity, water stress, excessive temperatures, droughts, and floods significantly affect the actual yield produced in the field in different rice-growing regions. In addition, rice is a crop that naturally attracts weeds, pests, and diseases. These factors further erode yield and cause significant decreases to global rice supplies. Due to these stresses, rice production is badly in need of more efficient planting management techniques and better resistance control systems which can offer greater protection for the rice crop. In fact, current low rice yields are hurting incomes and reducing the incentive for people to remain as rice farmers. Small and marginal farm structures, together with limited access to information and resources, further reduce the appeal to permanently farm rice for prosperity. Global rice production processes are, as well, influenced by public policies which normally should help farmers grow towards greater profits. In the face of these challenges, how are we going to produce much more rice with less arable land, irregular water supply, labor shortages, and changing pest patterns? A highly promising solution is hybrid rice, a sustainable technology which overcomes these challenges. Although these challenges are global, each manifests differently across countries. More than 70% of our people depend on rice as a major food. And in the recent years, rice has become a very, very important crop because it is being supplied through the public distribution system. People who were not eating rice earlier, they started eating. Therefore, the demand for rice is increasing year after year. In fact, a lot of work has been done on rice. After the independence, I think there has been tremendous progress in rice production productivity. Because of urbanization, the area under rice is shrinking year after year. Therefore, after the next 20 years, there will be reduction in the area. Now, we are facing the major challenge of producing more rice from less land, less water, and less labor. That is a major challenge for rice cultivation throughout the world. We need to increase the productivity per hectare. We need to aim for the vertical growth because there is no scope to go for horizontal growth. For that, we need to come out with the high yielding varieties which can give more yield per hectare. How to face the water challenge is the biggest problem for us because water is going to be very scarce, and rice takes about 5,000 liters of water to produce 1 kg of rice. That we have to bring it to half of it to make it survive in the years to come. For that, we are now trying to go for direct seeded rice without transplanting, which is becoming very, very popular. And the third challenge we are facing is the labor shortage. Thì về sản xuất lúa của tỉnh Kiên Giang đó thì trong những năm gần đây đó thì phát triển nhanh về cái diện tích rồi cái năng suất, thì vậy nên cái sản lượng cũng tăng. Thì như vậy đó thì năm 2012 đó là khoảng 4,3 triệu tấn lúa
và năm 2013 này thì dự kiến là khoảng 4,4 triệu tấn lúa. Và đặc biệt đó là tỉnh Kiên Giang thì nó nằm ven biển và cũng là nằm ở trong cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có khả năng là bị ảnh hưởng bởi cái biến đổi khí hậu. Và biến đổi khí hậu như vậy đó thì nó sẽ tác động toàn bộ lên cái vùng của Kiên Giang cũng rất là lớn. Và theo tính toán đó thì có thể là khoảng 1/3 hoặc là 1/2 diện tích của Kiên Giang là có thể nếu mà biến đổi khí hậu thì có thể sẽ bị ảnh hưởng, tức là khoảng trên dưới 300.000 hectare. Và như vậy đó thì hiện nay đó thì biến đổi khí hậu này thì nước biển nó sẽ xâm nhập vào, và cái điều kiện mà canh tác lúa tôm này thì trong thời gian tới thì tôi nghĩ là nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn và nó thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. The main challenge in rice production in the Philippines is the low productivity of the rice environment. One other challenge which I haven't mentioned and which is related to the hybrid program is the diverse environment in this country. The hybrid is a very appropriate response to this diversity of environmental conditions. Because in a hybrid program, what you have is a pool of parental materials which you can simply mix and match so that they will be adapted to specific growing conditions. So what I mean is, if you need 10 different varieties today and another 10 different varieties next year, a hybrid program can more easily adapt to this need than the regular inbred program. The flexibility is one asset of a hybrid program that you don't normally find in an inbred program. After seeing the success of hybrid rice in China, even India also has established a network on hybrid rice since 1989. Hybrid technology has got a lot of advantages. For first and foremost is it helps us to produce more from less and less. Because the yield per hectare of hybrids is very high, we can reduce the area under rice and give it back to the commercial crops, and that's one thing. And the farmers growing hybrid rice can get more profit, about 10,000 rupees per hectare. And the seed growers, they can benefit to a greater extent if they go for seed production. I think hybrid rice holds the key for food security in India. This fact has been well known, and the last 20 years and more, we have been working very hard to come out with the best hybrids for the country. Now the new generation of hybrids are very high yielding, they are better in quality, and they are even having resistance for disease and pests also. I see a very good future in the years to come. I expect that about 5 million hectares will be covered with hybrid rice by 2020, and it may go up to about 10 million hectares by 2030. Rice in Asia is still mainly a question of self-sufficiency. It's about creating prosperity for farmers and empowering youth to continue with rice farming as newer innovations and hybrid technologies take root. Today, hybrid rice is a rise, creating a better life through better rice. My name is Frédéric Top. I'm the global marketing leader for Arise Hybrid Rice. My job is to develop hybrid rice and make sure we have the best portfolio for the rice farmers. This is the difference between an inbred and a hybrid. With a hybrid, you've got more tillers, the plant is more vigorous, and in the end you've got more yield. An inbred or open pollinated variety is a rice plant which reproduces by self-pollination, with its offspring being identical and not better than the parent plant. Whereas in the case of hybrid rice, two different parent plants are used. The male plant pollinates the female, and in the end, it's only the seeds produced by the female plant which are harvested. These seeds are called hybrid seeds and are then distributed to farmers. When planted by the farmers, these seeds give hardier plants which yield greater quantities with at least 20% more yield than traditional inbreds. Bayer is working to develop the hybrids for different major rice geographies in Asia.
We are employing here the modern tool of breeding like molecular marker technology and screening technologies for different traits. You know, one more important contribution from the Bayer is developing the germplasm. This germplasm will work as a base for future rice development to the globe. If we come to the benefits of hybrid rice, to the farmers who are cultivating hybrid rice, they have more benefits by way of more yields, and hybrid rice are more efficient in resource utilization. It also contributes to the food security. If you talk of Asia, we have commercialized the hybrid in India, Philippines, Vietnam, Indonesia, and also Bangladesh and Pakistan. At Bayer, we are not only striving to develop the best hybrids, but are also working hard to thoroughly train and educate farmers to make the best of this technology. Arise Hybrid Rice is a solution for farmers looking to achieve greater prosperity for families and beyond. देखिए, धान में सबसे पहले समस्या है तो हमको सीड का चुनाव, बीज का चुनाव करना, ये सबसे पहले हम लोग के बीच में समस्याएं आती है कि हम ऐसे कौन से बीज का चुनाव करें। हाइब्रिड में 6444 इस धान को चुनाव किया, पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ मैं इसको। तो उस धान को लगाने के बाद मेरे को लगा कि मैं देसी धान में जो उत्पादन ले रहा था उससे मेरे को दुगुना देसी धान में सामान्यतः खेती करके मैं 12 क्विंटल 18 क्विंटल तक की उत्पादन ले पा रहा था। हाइब्रिड जैसे मैं धान लगाया तो मेरे को करीब 25-27 क्विंटल, सिंपल से खेती किया, उस समय ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो 27 क्विंटल तक काटा। उसके बाद मैं इस बार 6444 गोल्ड जो BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें ऐसे धान का चुनाव करके पिछले साल मैं 10 एकड़ में खेती किया, तो उस समय मेरा उत्पादन लगभग 33 क्विंटल के लगभग मैं उत्पादन लिया, और इस प्रकार से बीज 6444 हाइब्रिड से मैं संतुष्ट हो गया। राइस में कल्ले की संख्या ज़्यादा होता है और प्रति बाली कम से कम 380 से 400 के बीच में दाना आता है, इसलिए इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा आता है। और BLB बीमारी से भी मतलब सुरक्षित रहता है, इसमें बीमारी का कोई डर नहीं रहता। Thì bản thân làm lúa cũng được 30 năm, còn lúa tôm thì được khoảng cỡ 7 năm. Thì mà một vụ lúa, một vụ tôm thì có nhiều cái khó khăn gặp phải, thí dụ như là phèn, mặn, là coi như là nó ảnh hưởng đến cái năng suất lúa của mình. Ngoài ra là cũng còn một số vấn đề coi như là cái năng suất lúa, như là cái giống lúa nó chịu phèn mặn là rất tốt. Là coi như là nếu mình lúa thường của mình thì cái nó chịu phèn mặn không tốt thì nó ảnh hưởng đến cái năng suất. Thì trước đây thì cũng mần lúa thường, nhưng là cũng một thời gian cũng nghe là công ty là quảng cáo để mời mình đi hội thảo mới tìm được cái giống là lúa lai của Bayer là BT1. Thì từ cái chỗ đó mình mới là tìm hiểu, mình về mình làm thử. Thì nó làm năm đầu thì cũng được 1,1 tấn. Lúc đó là làm ở trong vuông tôm mình mới có 2,5 hectare. Thì qua cái thời gian canh tác á, thì tôi thấy cái giống lúa lai này là nó cho là năng suất rất là cao, cho nên là tôi cũng mạnh dạn là mần là trong vuông tôm và đất 2 vụ. Đó, thì là nó đem cái lợi năng suất cho cái là gia đình, là coi như là chúng ta làm là cái năng suất cao, là coi như chi phí thì nó ít. Đó, cũng đem cái lợi ích cho gia đình là để cho là nuôi con ăn học, là năm nay nó cũng là thành tài, coi như do đi học ở thành phố, năm nay cũng có 2-3 đứa ra trường. इसके पहले मैं देसी पद्धति से धान लगाता था, जिसमें मुझको कभी लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैं पिछले बार बायर कंपनी का धनी लगाया था, क्योंकि धनी में कुछ अच्छा पैदावार हुआ, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा, स्थिति सुधरी। तो मेरा मन किया कि इस बार और बायर कंपनी का ही। अब ये तो स्वाभाविक बात है कि हम देसी धान जो लगा रहे थे उससे उत्पादन कम मिल रहा था, हाइब्रिड धान में हमारा उत्पादन बढ़ा, तो हमारी संपन्नता, हमारी समृद्धि भी बढ़ी। तो उससे हम जो अपनी सपना देखे थे जो करने का, आगे मान लो हम अपन सोचे थे कि अपनी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा के अच्छे से उसको पढ़ाई करवाएं,
तो ये 64-44 गोट से अपने जो उत्पादन मिला, जो फ़ायदा मिला, उससे मैं अपनी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवा के अच्छे से पढ़ाई करवा रहा हूँ, लेवल करवा रहा हूँ और सारे परिवार खुशहाल हैं। राइस के अतिरिक्त मुनाफे से गाड़ी खरीदा हूँ, घर बनवाया हूँ और बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ सर। राइस खेती बिल्कुल फ़ायदेमंद है और आने वाले भविष्य में भी पीढ़ी के लिए भी ये उपयुक्त और फ़ायदेमंद ही साबित होगा। आर्थिक पिछले बार जो फसल जो देसी पद्धति में हम लेते थे उसमें हमको प्रॉफिट कम दिखता था, उससे प्रॉफिट कम दिखने से परिवार चलाने में दिक्कत होती थी। ये हाइब्रिड धान, बायर कंपनी के हाइब्रिड धान लगाने से जो फ़ायदे हुए उसमें मैंने अपने पिछले कर्ज, सोसाइटी वगैरह के कर्ज वगैरह से मुक्त हुआ। निश्चित रूप से हाइब्रिड एराइज फ़ायदेमंद होगी और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी फ़ायदेमंद है। Doon ko na nalaman yung mga rice variety, gaya ng 64, TEJ, saka Bigante Plus. Tapos anong sinubukan niya doon? Ang una kong nasubukan yung Rice 64. 64. Yun yung mga una. Kailan yun? Mga 2 years na nakakalipas. 2 years ago. Tapos kumusta naman? Anong resulta? Magandang umani. Tumaas ba yung ani nyo noon? Tumaas ng mga 40% dun sa 40%. So, 2 years ago. 2 years so, ago. yung sumunod? Yung sumunod na pagtatanim ko ng Rice Bigante nung nakaraang dry season, ang itinaas ay mga 60%. Kasi sa ngayon, itong wet season, may tanim akong Bigante Plus, mga 1.75 hectares. Doon sa nakita ko, doon sa standing crop sa ngayon, okay naman. Okay naman yung Bigante Plus. Ang naging benepisyo sa amin ng Arise, lumaki yung ani namin. Sa pagkakaalam ko, lumaki yung ani namin. Nagkaroon kami ng yung medyo maganda-gandang sa pinansyal, gano'n. Not only does Arise Bigante deliver higher income for the family, but its taste and cooking qualities are as well highly appreciated. 33 years na ako nagtitinda ng bigas dito sa palengke ng San Jose City. Dito lang. Etong Bigante kasi neto, maganda siya. Bukod sa maganda siya, malambot siya at saka mabango. Kaya sellable items ito. Sellable siya na bigas. Pag suki mo na, ang isa, nadagdagan ng isa, dagdag ng dagdag, hanggang sa dumami ng dumami. This is why Arise seeds are gaining more and more demand at the level of seed retailers as well. Nông dân phản hồi thì cái năng suất thì nó khi người ta nó hơn cái lúa thường của mình là ít sâu bệnh, với cái là năng suất nó có thể là đạt cao hơn cái lúa ngang của mình. Cái lúa thường tại địa phương thì nó mần một công có thể được 800 kg, còn VT1 thì một công cái năng suất nó là từ 1 tấn đến 1 tấn 2. Cái lợi nhuận của dưới kia thì lúa thường mình bán có thể là khoảng 4 triệu, còn lúa VT1 thì có thể là bán được 5 triệu đến 6 triệu, lợi nhuận cũng hơn cái lúa ngang của mình mà ít sâu bệnh hơn, có nghĩa là có cái sự phân thôi, còn thuốc thì có thể là bỏ, cũng có thể là năng suất nó cũng tương đối cao. Cái đó chắc chắn người ta cũng phải quay lại rồi, tại vì năng suất nó phải cao hơn cái kia thì người ta phải tìm cái nguồn đó người ta mua. Có người khi nông dân người ta mua trước nữa. Hybrid rice we have been selling for like last 8 to 10 years or so. There are a lot of benefit of rice actually. Earlier farmer used to sow this OP seeds only. They used to sow their own seeds grown on their own at their own farms and all these things. Gradually they came to know about hybrids and they realized that there is some kind of incremental benefit also. They got more tillages on their plants, and after that which eventually resulted in more yield also. When they sow rice, they get 10 to 12 quintals more, which turns out to be a benefit of almost 10 to 12,000 per acre for them. When we compare with other prevalent OP varieties with our rice hybrid,
so they are happy because they like the texture and the sweetness and the taste also. After introduction of some resistant varieties, resistant traits like BLB, and that was a big problem in our area. So the farmers are very happy, and if they are earning more, earlier they were just limited up to fulfilling their needs of stomach and all these things. Now after having more money into the pockets after sowing this Arise, they are more happy. They can buy some more for their family, they can make their family more comfortable. In this way they are transforming their life, and they are very happy for that. I came to know about DSR technology, like direct seeding of the rice into the fields, and when I came to know about this thing, I tried in fact in my own farm also, and it was working wonderful, and that is good concept we are giving to the farmers and will pay in the long run also. Thì ý kiến của nông dân và đại lý của phản hồi là dùng cái lúa BT1 của Bayer là so sánh với lúa OM hoặc là những cái lúa khác, thì người ta chọn lựa là lúa BT1 là tốt nhất. Và tiếp theo đó, là năm nay là tôi tiếp tục sẽ làm với Bayer và sẽ bán cho nông dân những cái lúa lai này rất là nhiều, bởi vì nhu cầu của bà con nông dân là vừa ý, là lúa BT1 này là bây giờ là hiện tại là có lợi nhuận nhiều hơn và tốt hơn so với những lúa khác. Lúa BT1 thì cái năng suất của nó là vượt trội hơn những cái lúa thường, và nó kháng được sâu bệnh, và cái tiền chi phí mà xài phân bón cả những cái thứ khác thì nó tốt hơn rất là nhiều anh. Và về phía nông dân thì người ta cũng rất là thích, vì vừa qua là người ta đã so sánh rồi và người ta cũng công nhận là cái lúa BT1 này sẽ là tốt hơn nhiều. Cái sản lượng thì cái năng suất thì cao hơn và giảm được nhiều cái chi phí khác. Of course, Arise success would not have been possible without a close cooperation with the public sector in each country. It is therefore essential to establish proper public-private partnerships to disseminate this promising technology to more and more farmers. I must say that a few years back, I think there was no private sector playing a big role in agriculture. Now in the last 15 years, we are seeing that they are coming in a very big way. In seed industry, most preferably in seed industry, they are doing exemplary work, because the public sector is generating material, but they do not have the system of seed production and marketing in a very big way. The Philippine government has its own machinery for bringing technologies to the farmers, but because of its own limitations, we cannot cover the entire archipelago. There are areas that are simply beyond the reach of government technicians. Thì trong thời gian qua đó thì cái giống BTA1 của công ty Bayer thì cũng đã góp phần cho cái sản xuất cái vùng luân canh tôm sú lúa. Cái vùng này đó thì diện tích hiện nay khoảng 70.000 hectare, cũng là một cái diện tích lớn, giúp cho thứ nhất là cái sản xuất lúa nó tăng lên, còn nông dân thu được năng suất cao hơn, rồi cái hiệu quả của mô hình này cao hơn, và qua đó thì cũng giúp cho cải thiện được cái tập quán sản xuất của bà con nông dân. Bà con nông dân ở trong vùng này cũng đã biết ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới về giống, rồi phân bón, rồi một số điều kiện khác để cải thiện cái sản xuất của mình. My message to the private sector is that you are doing extremely very good work to help increase the production of many crops, including rice. Keep it on doing it, and also help the farming community to a greater extent. It is a win-win situation for all the people involved in research and development. I see Bayer as providing the last mile delivery of these technologies, especially hybrid seeds to our farmers. At Bayer, we don't rest on our laurels. We are continuing to invest a lot in research and development to be able to bring not only new hybrids but as well new traits. We have already developed tolerance to bacterial leaf blight, and in the next future we will bring new traits like tolerance to brown plant hopper, tolerance to higher salinity,
to submergence, and finally tolerance to blast. You can already find those new hybrids, like for example the Arise 6444 Gold in India, Arise Bigante Plus in the Philippines, and very soon as well a new hybrid in Vietnam, bringing tolerance to bacterial leaf blight. This way we can surely say that Arise is certainly the most sustainable rice you can plant, not only economically but as well ecologically. Sustainable rice means Arise, which means more profit for the farmer and a better life for family. And this is really true to Arise motto, better rice, better life. Baya. Science for a better life.